to have all of you here. And as usual, we also welcome our viewers and listeners all over the country and beyond. We also continue to thank MBC for the support through the provision of 1 hour of live coverage of our briefing today and always. Ladies and gentlemen of the press, with me this morning is Mr. Sean Kampondeni, the Director of Communications here at State House. I will be inviting him to come forward and give us the presidential engagements that have taken place for the past 2 weeks. And of course, as we look forward to the program of the President in the next 14 days. Ladies and gentlemen, allow me to welcome Sean, please. Good morning. Thank you, Mr. Press Secretary, and a very warm welcome to all of you members of the press and all Malawians everywhere. We are grateful for your patronage of this program, where we give you updates from the President's desk, from his office. And this morning, we are grateful that we get to give you an administrative update which involves engagements by the President over the past week, as well as the coming week, the week we're in. We also use this as an opportunity to give you at least one developmental update. And today, our developmental update is related to a project that's currently underway in the district of Mzimba, and so you can look forward to that. We have some exciting video footage of the progress being made on an important road there. And so without further ado, allow me to dive right in. However, before I go into the substance of the administrative and developmental update, I did want to give you insight into the President's sentiments and thoughts concerning something significant that happened over the course of the past few days, which is the increase in price of various fuels, including diesel, petrol, and paraffin, that have seen their prices go up significantly. I think on average, the estimates say that across the board, the average increase is of 22%, but of petrol alone, it's 27 and then some percent in increase. And Malawians across the country have been interested in knowing what the President's thoughts are on this development, considering that fuel is a strategic commodity that affects so many aspects of Malawian society. And so the President would like to convey 3 particular thoughts related to the fuel hike in prices. The first is that the President understands the pain that this margin of increase causes to all Malawians. He understands and he feels that pain. He feels it viscerally, he feels it personally. He knows that an increase of this margin is not a small matter.
It is a painful thing. It is distressing to Malawians across the board. The President knows this. The President identifies with this pain because the President understands that this is something that affects all Malawians. He understands, for example, that it affects those of you that are in the private sector, those of you that run your own businesses. For you to move your goods from one part of the country to another, even moving goods from one part of the same district to another, involves fuel consumption. And if this commodity goes up in price even by 10%, 20%, much less 27%, it affects your operations significantly. And accommodating this kind of increase is a painful adjustment. The President understands that. The President understands the pain it causes those of you that are private citizens in your own home. Those of you that have to move your students from your home to your school to their school and back. He understands that you have to travel from your house to your place of work, travel from your house to church, you travel from your house to the market, you travel from your house to Echinkoswe for a family or a wedding. President knows that all of those movements add up in costs. And if a commodity like fuel goes up, it causes significant pain to you in your home. The President also understands that it affects those of you that work in the private sector, those of you that work in government. 25, 26 ministries across the government machinery have to deliver public services and goods to the Malawian people. So long as the sun rises in the morning and goes down in the evening, Malawians expect government agencies, ministries, and departments to deliver public services, to keep them safe through the police service, through immigration services, through the military. Malawians expect government to provide medicines and personnel in our hospitals. Malawian citizens expect government to provide services like roads and fixing public infrastructure. And for all of these activities that governments do, it is fuel that enables government and public institutions to move around to get these things done in service to you, the Malawian people. So the President knows that there isn't really anyone in the country that doesn't feel the pain of this fuel hike. And nobody should cheat you. No one should lie to you that there are some people who feel the pain of this and there are others who don't. There's no single person in this country within these borders, as far as the President is concerned, who does not feel the pain of this. Not anyone in business, not anyone in government, and certainly not anyone in the citizenry. And so he wanted me to convey that he feels the pain of this too, because this affects all of us. The second thing he wanted to convey is that he is supportive of the independence and the professionalism of the Malawi Energy Regulatory Authority, which is a statutory institution mandated by law to determine these matters of the prices of fuel. The President doesn't influence these matters, but the President does get briefed on the rationale that has gone into this fuel increase. And so the President has been fully briefed, and he is supportive of MERA to continue operating in a manner that is independent and that is professional. For your information, the President would want you to know that the President, he knows that MERA does not do these things to inflict pain. They actually do these things to make corrections within the economic infrastructure of Malawi. For your information, over the past several months, the Malawi Energy Regulatory Authority, through their own statements, has indicated that they had removed certain levies
and costs that are put on the fuels that we use in this country in order to, for lack of a better term, to delay this fuel hike. MERA knew that they could not prevent this indefinitely, but they did do something several months ago to delay this from happening. So the President has been fully briefed on these matters, and he's of the understanding that this price hike was inevitable and it was necessary in order to make corrections in the balance sheets of Malawi, because there are certain obligations, certain debts we have to continue servicing and paying off. And so the President supports MERA to execute its mandate professionally, independently, without political interference, and the President does not look kindly on anyone who wants to politicize MERA. MERA is independent, MERA is professional, and they should be trusted. When they decide, or when they decided several months ago that they were going to hold the fuel prices by suspending certain levies, they did that independently in service of the Malawian people. When they looked at the situation and realized they could no longer do that and that they needed to reinstate the levies and increase the price, they did that independently. And the President supports this governance institution working independently and professionally going forward. The third thing that the President would want to convey related to this is that a fuel price increase like this requires reflection from all of us. All of us as a nation need to understand what kind of economy we are in. This is a battered economy that the President and his administration are working around the clock to fix. If I can speak on this point in the vernacular. Nkhani za chuma Malawi muno zinaonongedwa kwambiri. Ichi chuma cha dzikoli ili ngati galimoto yaonongeka. Na President ndi nduna zawo akugwira ntchito deire tsiku ndi tsiku kukonza chinthu chimenechi kuti tsiku lina tonse tizakwere galimoto yoyenda bwino pa nsewu. Koma ngati chinthucho tikuti la President tinalemba ntchito kuti achikonze, ndiye kuti nafenso ngati dziko ngati Malawi tiyenera tivomereze moona mtima kuti ngati mekaniki akukonza galimotoyi, ndiye kuti galimotoyi sindingalimbikire kuti koma nditenge ndipite nayo uko, ndifuna ndipite nayo kunsika. Iyayi, tonse tiganizire tilingalire kuti kodi ifeyo pamene galimoto ya chuma ya dziko lino ikukonzedwa ndi a President ndi nduna zawo, ife tisinthe motani njira zathu, chifukwa chinthuchi chinapezedwa moonongeka, chinaonongedwa kwambiri. Poyamba chinaonongedwa ndi boma losakaza. Izonso sikuti ndi miseche, sikuti tikwa jeda ena ake, izo nzoti tonse dziko lino tikudziwa kuti chuma cha dziko lino chinasakazidwa osati masewera zaka 6 zokwanira. Ndiye a President mmene amachilandira chigalimoto chikuti achikonza nachipeza chitaonongeka kwambiri, matayala apwa, injini yaphwasulidwa. Kachiwiri chinthu chinaonongedwa ndi ngongole. Chifukwa mbuyomu mbomamu munali anthu okonda kumangokongola ndalama, ngongole zambirimbiri. Mpaka panopa pamene a President amalowa mu office ngongole inali yokwana yoposa 4 trillion kwacha. 4 trillion sikuti billion, 4 trillion. Sindalama ya masewera ya dziko ngati lathu lino kukongoza ndalama ngati zimenezo. Ndiye ngongole imeneyo ndiyoti kufinya chuma cha dziko lino. Ndiye galimoto inaonongeka kwambiri ndi ngongole imeneyi. Chachitatu, mukudziwa kuti mdziko muno ena anasokoneza zisankho za 2019. Kusokoneza kwa zisankho zimenezi kunabweretsa mpungwepungwe mdziko muno, sikuti zinachitika kumbali, zinachitika masana tonse tikuona. Inu ya Malawi makhala mukumatcha m'misewumu chifukwa yoti maufulu anu anaphwanyidwa
ndi chifukwa cha nyengo imeneyi zinthu zambiri zokhuzana ndi chuma m'dziko muno zinawonongedwa, mabizinesi amalephera kuyenda, ndi chinthu cha president anachipeza chitawonongeka. Kotsiriza chawonongedwa ndi muliri wa covid wabwera waphwasula mabizinesi ambirimbiri m'dziko muno kusokoneza chuma cha dziko lino. Ndi zinthu zimene zinzoti zachitika apresident asanalowe mu ofesi asanalumbiritsidwe, ndi apresident woteire akumakhala pansi pa chigalimoto chimenecho atavala overall kuti akonze chigalimotocho. Ndi pamene akukonza zimenezi, ifeyo monga dziko, monga Malawi, kandi ife amabizinesi, kandi ife ma private citizens, kandi ife amboma, tinakapanga manage ma resources athu bwino. Tisakhala ngati tili pa mtsetse, ngati tili mu nyengo yokolola. Sitili mu nyengo yokolola, tili mu nyengo yodzala. Nyengo yodzala imakhala yopweteka, nyengo yodikira mvula imakhala yopweteka. Ndi president sangakhale president wachilungamo osamatiuza ifeyo zoonadi. Ndi m'manyumbamo, m'maofisi abomawo, m'mabizinesimo, tiyeni tiunikirane kuti kodi mmene mitengo ya fuel ya mafuta yakwera chonchimo, ife tisinthe zinthu motani kuti tipange manage ma resources athu. Chifukwa sikuti kukubwera thumba la chuma kuchoka kumwamba kuzatipulumutsa ifeyo yayi. Chuma chomwe tili nacho m'dziko muno ndi chomwecho chomwe apresident akuchigwiritsa ntchito kuti zinthu pang'ono ziziphukira. Tiye nafe monga Malawi tiakhulupirira president kuti akutiuza zoona olo zitakhala zopweteka. Ndiye president akumvetsetsa kuti mitengo ya mafuta ikupweteka, koma ikupweteka tonse. Ndiye tonse tiganizire kuti kodi tipange motani kuti chuma chomwe chilipocho tichipange manage chifikire patali, osati tizingomwaza kusakaza chuma ngati kuti chilipo chambirimbiri. Makamaka mabungwe aboma tipange zimenezo kuti amechanic apresident ndi nduna zawo amene akuti konzera galimoto akonze mwamtendere, akonze so zinthuzo motsimikizidwa kuti ifeyonso aini wake chinthucho, aini wake dziko, sili kupanga zinthu mwaphuma kapenanso muononga. Ndiye nkhani yoyamba ndimafuna ndinenepo ndi imeneyo. Kachiwiri, meeting a president amene achitika sabata yapitayo, monga ndinanenera kale, a president anakumana ndi mtsogoleri woyang'ana za chuma mu Africa muno wa ku International Monetary Fund. Anakambirana nkhani zokhuzana zimene zizi zinthu zimene zikuyenera kuchitika m'dziko muno kuti chuma chiziyendetsedwa bwino. Tsiku lomwero lolemba pa 4 October a president anakumana ndi nduna yoyang'ana za ulimi Honorable Robin Lowe, ndi nduna yoyang'ana za chuma Honorable Felix Mlusu. Meeting yoti inafika mpaka na usiku kulimbana ndi nkhani zake zomwezi za chuma cha dziko kuti zilongosoke, komanso kukambirana nkhani yokhuza alimi ambirimbiri m'dziko muno amene akudikirira kuti AIP, Affordable Inputs Program, ibwerere ikhalepo chaka chino mmene inalili chaka chatha, chifukwa alimi ambiri m'Malawi muno anasimba okoma chifukwa cha AIP. Ndi president analumbira kuti chaka chino AIP ikhalapo, ndi anakumana ndi nduna zawo kuti alongosole nkhani imeneyi. Lachiwiri pa 5 October president anakumana ndi Secretary General wa African Continental Free Trade Area, His Excellency Wamkele Mene, kukambirana nkhani zomwezi kuti
katundu wanji amene amapanga amalima alimi kuno ku Malawi amene tingamagulitse maiko ena kuti chuma cha mdziko muno chizichuluka anakapitana nkhani zomwezi zachumazi. Ndeti kamanena kuti a president ali busy kukonza chigalimoto chophwasukachi sikuti kukokomeza yayi. Mamiting awo amene amapanga amakhalira kulingalira nkhani zomwezi. Ndipo mudziwe kuti Malawi ndi dziko loyamba mu Africa Free Trade Agreement kuyamba kupanga malonda ndi maiko akunja kwa SADC. Oti pamene tikukamba pano katundu ochoka ku Malawi kuno ali m'matraki ali mnjira kupita ku South Sudan. Zimene zija zibweretsa chuma mdziko muno ndiye amakambirana nkhani ngati zimenezo. Komanso a president tsiku lomwe anakumana ndi Honorable Eisenhower Mkaka amene amayang'ana za ubale wa Malawi ndi maiko akunja poti a president akuchokapo posa komanso kuononga mbewu zimene alima amalima. Ndi a president akupita ku msonkhano woyang'ana nkhani za climate change ku Scotland. A president azanyamuka kuno pa 19 October lomwe lili lachiwiri sabata yamawa. Adzapita ku Kenya kumene ayitanidwa ndi President Uhuru Kenyatta kuti akakhale nawo pansi akambirane za ubale pakati pa dziko la Malawi ndi Kenya kuti tingamathandizane bwanji pa nkhani za chumazi. Ndakayima kumene kuja masiku awiri. Kena kuchoka kumene kwa president azakapita ku Dubai kumene kuli msonkhano oyang'ana nkhani za chitukuko. A president It's about time. Yakulandira miso